सभय अवतार सारे शिरोमणि केवलाय आनंद राम करुणा जना निताई गौरचंद्र सभय अवतारे श्री रामनी सभय अवतारेर श्री रामनी निताई गौर चंद्र अवतारेर श्री रामनी राम सिंह वराह कुर्मा सब अवतारे श्री रामनी सब अवतारे श्री रामनी राम कर्ण पहुँच जना निताई गौरचंद्र पराम करुण पहुँच जना निताई गौरचंद्र अरे सब अवतार सारे शिरोमणि केवल आनंद भज भज भाई चैतन्य निताई सुधीर विश्वास करी भज भज भाई चैतन्य निताई सुधीर विश्वास करी अरे विषय छाड़िया से रास्ते मगिया मुखे बाल हरि हरि
अरे বিষয় ছাড়িয়া সে রাসে মাজিয়া মুখে বল হরি হরি একবার হরি পান ভাই একবার হরি বল ভাই বিষয় ছাড়িয়া মুখে হরি বল ভাই বিষয় ছাড়িয়া মুখে হরি বল ভাই परम करना कहोदय जना निताई गौर चंद्र देखो देखो भाई त्रिभुवने नाई एमन दयाल दाता देखो देखो भाई त्रिभुवने नाई एमन दयाल दाता अरे पशु पाखी झुरे पाषाण बिदरे पशु पाखी झुरे पाषाण बिदरे सुनी जार गुण गाथा अरे पशु पाखी झुरेन अरे पशु पाखी झुरेन पाषाण बिदरे सुनी जार गुण गाथा परम करना कहोदय जना निताई गौर चंद्र परम करना कहोदय जना निताई गौर चंद्र अरे समय बतन चारु शिरोमणि केवल आनंद कन्या समय बतन चारु शिरोमणि केवल आनंद कन्या परम करुणा कहोदय जना निताई गौर चंद्र देखो देखो भाई त्रिभुवने नाई एमन दयाल दाता देखो देखो भाई त्रिभुवने नाई एमन दयाल दाता अरे पशु पाखी झुरे पशु पाखी झुरे पाषाण बिदरे सुनी गुण गाथा अरे पशु पाखी झुरे पशु पाखी झुरे पाषाण बिदरे सुनी जार गुण गाथा परम करुणा कहोदय जना निताई गौर चंद्र
क्षमा करुणा बहुते जना मिताई और चंदन। रे विषये मजिया रहिली भूलिया से पदे नहीं आशा। विषये भूलिया रहिली मजिया से पदे नहीं आशा। अरे अपन कर्म भुजाए छमन कहे लचन दास। अरे अपन कर्म हरि है हमारे अपन कर्म मुंजाए समन कहे लचन दास। विषये मजिया रहिली भुनिया से पदे नहीं आशा। विषये मजिया रहिली भूलिया से पदे नहीं आशा। अरे अपन कर्म अरे अपन कर्म भुंजाए छमन कहे लचन दास। हमें अपन कर्म भूगे मारे हरि हरि। हमें अपन कर्म भूगे मारी अपन हरि हरि। अरे अपन कर्म हरि हरि। अपन कर्म अपन कर्म भुंजाए समन कहे लचन दास। रम करना बहुते जना निताई गौर चंदा। अरे सब बताए सारे शिरोमणि केवल कंदा परम करुणा। देखो देखो भाई
ত্রিভুবনে নাই এমন দয়াল দাতা। দেখো দেখো ভাই ত্রিভুবনে নাই এমন দয়াল দাতা। আরে পশু পাখি ঝুরে পাষাণ বিদারে শুনি যারা গুণগাথা। পশু পাখি ঝুনে পরম করুণা কহু দুই জন নিতাই চন্দ্র। अरे सबे अवतार सारा शिरोमणि केवल नंद कन्या परम करुणा। परम करुणा पहु दुई जना निताई गौर चंद्र. This is a song by Lochandas Thakur, a great devotee and acharya of the Gaudiya Sampradaya. He is declaring that Pahu Duijana, Pahu means lords, Duijana means two. Who are the two lords? Nitai Gaura Chandra. One is Lord Nitai, Nityananda, another is Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. So he says that these two lords are very merciful. Parama Karuna Pahuduyana. Parama Karuna means very merciful. Nitai Gaura Chandra, Saba Avatara Sara Shiromani. Avatar means incarnation, and Sab means all. They are the essence of all incarnations. Sabya Avatara Sara Shiromani, Kevala Ananda Kanda. And the specific significance of these incarnations is that to prosecute their ways of self-realization is simply joyful. Ananda Kanda. They introduced chanting and dancing. No other incarnation. There are many incarnations, just like Lord Rama, even Krishna. He taught Bhagavad Gita that requires knowledge, understanding. But here, Lord Chaitanya Nityananda introduced some process which is simply joyful, simply chant and dance. Kevala Ananda Kanda. Sabai Avatar Sara Shiromani Kevala Ananda Kanda. Therefore he requests everyone, Bhaja Bhaja Bhai Chaitanya Nitai. My dear brothers, I request you, just you worship Lord Chaitanya Nityananda. Sudhira Vishwasakari, with firm conviction and faith. Don't think that this chanting and dancing will not lead you to the desired goal. It will, because there is assurance of Lord Chaitanya Mahaprabhu that you will get all perfection by this process. Therefore, Lochandas Thakur says that you must have firm faith and conviction. It will act. Bhaja Bhaja Bhai Chaitanya Nitai Sudhira. Sudhira means firm, Vishwasakari, with faith and conviction. But what is the process? The process is Vishaya Chariya Se Rase Mujia.
if you want to be Krishna conscious under that process, then you have to give up your engagement of sense gratification. That is the only restriction. You cannot do that. Then it will be very nice if you give up sense gratification and come to this stage, then it is sure that we will reach to the desired goal. Vishaya ras chariya serase mojiya mukhe bolo hari hari. And you have to simply chant Hare Krishna, Hari Hari, that's all, without any motive of sense gratification. Dakho dakho bhai tribhuvane nai. He says, my dear brothers, you just try and examine that within these three worlds, there is nobody like Lord Chaitanya or Nityananda Prabhu. Because Pashu Pakhi Jure Pashano Vidare, their mercy and qualities are so great that even birds and beasts, they are crying. What to speak of human being? Actually, when Lord Chaitanya Mahaprabhu passed through the forest of Jharigram, the tigers, the elephants, the snake, the deer, all joined him in chanting Hare Krishna. It is so nice. Anyone can join. When animals can join, what to speak of human being? Of course, it is not possible for ordinary man to enthuse animals to chant, but Chaitanya Mahaprabhu did it actually. So even if we cannot enthuse animals, we can enthuse at least human being to this path of Hare Krishna mantra, chanting. Pashu Pakhi Jhure Pasano Vidare. And it is so nice that even the most stone-hearted man will be melted. Pasano Vidare. Pasana means stone. Vidare. Pasan, even stone will melt. It is so nice. But he regrets that Vishaya Mojiya, being entrapped by sense gratification. Vishaya Mojiya Rohili Bhuliya. He is addressing himself, my dear mind. You are entrapped in the sense gratification process and you have no attraction for chanting Hare Krishna. Vishaya Bhuliya Rohili Mojiya. Se pade nahilo as. You have no attraction for the lotus feet of Chaitanya Nityananda. So what can I say? It is only apano karama bhunjaya samano. I can simply think of my misfortune only that Jamaraj, the superintendent of death, he is punishing me in this way that he is not allowing me to be attracted by this moment. This is the statement of Kahoy Lochana Das. This is the statement of Lochan Das Thakur.